Hello students, welcome to my learning class. Myself Professor Sudpudi from BLDS College, Chamkandi. I am solving corporate accounting subject for MCom students. It is a question paper of 2020. Here I am solving question number 10, which is for 15 marks. Okay, let us go through the problem. A Limited acquires B Limited. That means B Limited is selling its assets and liabilities or its business to A Limited. Here B is vendor and A is transferee. It is purchasing. Okay, transferee ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವಲ್ಲಿ. A Limited acquires B Limited for a consideration of rupees 38 lakh. Purchase consideration ಎಷ್ಟೈತಿ 38 lakh. So there is no need to calculate the purchase consideration. It is already given. But how it is to be paid off? This amount is paid off in the form of fully paid equity shares of 10 each. Okay, 38 lakh ಏನೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನು fully paid equity shares ಒಳಗೆ ನಾವು ಪೇ ಆಫ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೇವಿ. The balance sheets of two companies on 31st December 2005, the date of acquisition were as follows. Balance sheet ಕೊಟ್ಟಾರ 31st December 2005. Let us go through that. Here is the balance sheet which is in horizontal form for 31st December 2005. Liabilities and assets. For asset side only sundry assets are given. Total amount ಕೊಟ್ಟಾರ A ಮತ್ತು B ka. ಹಂಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ equity shares of rupees 10 each ಅಂತೇಳಿ 40 lakh and 25 lakh for A and B Limited ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಎರಡಕ್ಕೂ. ಇಲ್ಲೇನೈತಿ 30 lakh ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 30 lakh ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ 10 ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೇನಿ ನಾನು. ಇದು 15 lakh ಐತಿ, ಇದು ಸರಿ ಐತಿ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಬೇಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಏನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲೇ. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. P&L account balances are given. Credit balance is there, that is profit. Sundry liability is given for both the companies. And what you are asked to do, you are required to pass the necessary journal entries in the books of A Limited, that is transferee company. A Limited the books of account ಒಳಗೆ, that is transferee company books of account ಒಳಗೆ journal entries ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಾರ. ಆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸು ಬೈ ವೇ ಆಫ್ ಅಮಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬರೀರಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾರ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಬೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಬೇಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎರಡೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಾಕತ್ತತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅಮಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಾಕತ್ತತಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕೈತಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಮಲ್ಗಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಜ್. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿನೂ ಬಿಡಿಸೋದೈತಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದೈತಿ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಮರ್ಜರ್ ಮೆಥಡ್. Here it is the journal entries in the books of A Limited, that is transferee company. Date particulars, LF debit and credit. Year 2005, December 31st. First journal entry. You are purchasing the business of B Limited. So you have to transfer the amount in the name of liquidators of B Limited. So for that, you have to debit the business purchase account with liquidators of B Limited. So journal entry will be business purchase account debit 38 lakh rupees. Purchase consideration is 38 lakh to liquidators of B Limited 38 lakh. Liquidators ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ನೆರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅಮೌಂಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟದೈತಿ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೈತಿ. ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ನೀವು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೈತಿ. ಸೊ ಸನ್ಡ್ರಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 58 lakh ಸನ್ಡ್ರಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, 58 lakh ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಲೈನ ಬಿಡಬೇಕೈತಿ. ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಐತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್
ಆಫ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಟು ಸನ್ಟ್ರಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ 16 lakh. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇಯರ್ 16 lakh. ಆಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವ್ 1 lakh ಐತಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಸರ್ವ್ 4 lakh ಐತಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕೈತಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಸನ್ಟ್ರಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ 16 lakh, to development rebate reserve 1 lakh, to export profit reserve 4 lakh, and to business purchase account 38 lakh. business purchase account ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು. ಮೊದಲು ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಈಗೇನೈತಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕೈತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತು 38 lakh ಅಂಥೇಳಿ. ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 59 lakh. ಟೋಟಲ್ ಏನೈತಿ 59 lakh ಐತಿ. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ 1 lakh, ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಕತಿ. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಐತಿ ವೆಂಡರ್ ಕಂಪ್ನಿದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹೊತ್ನಾಗ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಕತಿ. ಅದನ್ನು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪ್ನಿಗೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಾಕತ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ 1 lakh ಅಂತೇಳಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಓಕೆ, ನಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಫಾರ್ ವಾಟ್ reason this entry has been made in the form of narration. Being incorporation of all the assets and liabilities of B Limited at book value on amalgamation. Narration completed, journal entry completed, close it. In which form you are paying this purchase consideration? ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಕಳ್ಸಾಕತ್ತೀರಿ ನೀವು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಾಕತ್ತೇವೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, 38 lakh. ಸೊ ನರೇಷನ್ ಏನು ಬಂತು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳೆ, being purchase consideration by issue of 3,80,000 equity shares of rupees 10 each. Close it. Equity shares ಅನ್ನು ಕೊಟ್ರಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ equity shares
3,80,000 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಐತಿಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನಾವು ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. Serial number, particulars, note number, amount and total. You have all the heads here. First write all the heads. In vertical form of balance sheet, it is very easy to prepare the balance sheets. Fixed headings are there. You have to write that. In which you have various balancing figures. For that you have to prepare the notes, write the note number, and whatever adjustment you have to do in the notes to balance sheet. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನೈತಿ, ಇಕ್ವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಅದರೊಳಗೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಐತಿ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1. Here I have already written the note number 1. I will explain the same. Note number 1 na share capital kaiti. Authorized capital dash number of equity shares of rupees 10 each, amount dash. Yakandra idun kottilla avralla. It has not been given, so amount will be dash. It is not nil. It is dash. Gap bidakate vasta. There next issued, subscribed and paid up capital 7,80,000 equity shares. 7,80,000 ಹಿಂಗದು ಕಂಪ್ನಿ ವನ ಮೊದಲ 40 lakh ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐತಿ. 40 lakh ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐತಿ. ಪರ್ ಶೇರಿಂದು 10 ರೂಪೀದ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐತಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟದು 4 lakh ಅದು. ಓಕೆ, ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದು ಕಂಪ್ನಿದ 3,80,000. So total number of shares ಎಷ್ಟದು 7,80,000. So 7,80,000 equity shares of rupees 10 each fully paid. So amount ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದಲ್ಲ 78 lakh ಆಯಿತು. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರೆದು ಬಿಡ್ರಲ್ಲೇ ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ನೆನಪು ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತೈತೆ ಅದಲ್ಲೇ. ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಆಫ್ ದ ಅಬವ್ ಶೇರ್ಸ್ 3,80,000 shares have been allotted as fully paid up to vendor company in purchase consideration. ಇದನ್ನೇನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ವೇದೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದದ್ದೈತೆ ಅಷ್ಟ. ಓಕೆ, ವೆಂಡರ್ ಕಂಪ್ನಿಯವನು ಆ್ಯಡಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೋಟಲಾಗಿ 7,80,000 ಆಗ್ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 7,80,000. ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕೈತಿ. ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅದು 78 lakh. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2 ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 15 lakh ಐತಿ. ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅದು 15 lakh ಐತಿ. ಓಕೆ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ 1 lakh ಏನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಬಂದೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೈತಿ. ಈ 1 lakh ರೂಪಾಯಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕೈತಿ. ಓಕೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೈತಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದೈತಿ. ಸೊ ಈಗೇನೈತಿ ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಅಮೌಂಟ, ಇದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕೈತಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಒಳಗೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 15 lakh ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಐತಿ. ಅದ್ರೊಳಗೆ 1 lakh ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 14 lakh ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 12 lakh. Here it is 12 lakh. Development rebate reserve, you have to take it to the future. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇದನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಡಬೇಕೈತಿಲ್ಲೇ. 3 lakh ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಐತಿ. 1 lakh ಏನೈತಿ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಐತಿ. ಟೋಟಲ್ 4 lakh. 4 lakh. Export profit reserve 6 lakh plus 4 lakh. 6 lakh plus 4 lakh 10 lakh. Total of this is 40 lakh. So take it to total of reserves and surplus to balance sheet. Note number 2, 40 lakh.
Total of that is 1 crore 18 lakh. 18 lakh. Okay. ಅದರ ನಂತರ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಥರ್ಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 3. Note number 3, current liabilities, sundry liabilities. For both the companies, for A Limited 20 lakh, for B Limited 16 lakh. Total 36 lakh. Total 36 lakh. Take it to the balance sheet. Now make the total of this. Total of equities and liabilities 1 crore 54 lakh rupees. Okay. Now we are complete with the equities and liabilities. Now assets. For assets, non-current assets are the first heading. In that, tangible assets, note number 4. Tangible assets, for A Limited 96 lakh, for B Limited it is 58 lakh. Both the total is 1 crore 54 lakh rupees. ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 1 crore 54 lakh ಆಗಾಗತ್ತತಿ. Take it to the balance sheet. Take it to the balance sheet, 1 crore 54 lakh. Okay. Now make the total of this, 1 crore 54 lakh. Balance sheet is tallied. It is merger method. Okay. Now the next method is amalgamation by way of purchase. Date, particulars, LF, debit and credit columns. First, incorporate all the assets and liabilities on 2005 December 31st. First entry. So sundry assets 58 lakh, incorporated sundry assets. It is purchase method. Remember that purchase method ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಾಕತ್ತೇವೆ. ಮರ್ಜರ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೈತಿ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲೇ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್. Sundry assets account, debit. Okay. 58 lakh. 2. Sundry liabilities. $16 lakh. 2. Liquidators of B Limited. ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ 38 lakh. ಓಕೆ. ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದೈತಿ ಇಲ್ಲೇ 38 lakh. Now, if your credit amounts are more than asset, at that time ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಲಾಸ್.
ಇಫ್ ಯುವರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಆವಾಗೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವಿಗೆ ಹೊಂಟತಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಾಕತ್ತೈತಿ. ಅಮೌಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದೈತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನಾಗ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಉಳಿತೈತಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದರೆ 54 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದು 54 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗತಿ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಐತಲ್ಲೇ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಪರ್ಚೇಜ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಾಕತ್ತೈತಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಾಕತ್ತೈತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಇಫ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗುಡ್ ವಿಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಾಕತ್ತೈತಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ ಏನಾಗತ್ತೈತಿ ನಿಮಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಬರಾಕತ್ತೈತಿ. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಸೆಟ್, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತಾ. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತಾ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಐತಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದ್ರೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಐತಿ. ಈಗ ನಮ್ದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚೈತಿ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೇವೆ. ಸೊ ನರೇಷನ್ being incorporation of assets and liabilities of B Limited taken over under purchase excess of assets ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಯಾವಲ್ಲ, in pursuance is credited to capital reserve account. Okay, close it. Entry close ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಎಂಟ್ರಿ, ಪೇಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈಗ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ account for both the side 38 lakh being issue of fully paid equity shares in satisfaction of purchase consideration. Close it. Next, third entry, because development rebate reserve and export
profit reserve should be continued. In purchase method, ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಮಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ that has to be transferred to amalgamation adjustment account. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಬರತ್ತ, ಮರ್ಜರ್ ಒಳಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. 2 ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಬೇಟ್ reserve ₹1,00,000 to export profit reserve, it is 4,00,000. It is given in the balance sheet. Okay, both the amount total 5,00,000 should be debited. Narration being carrying forward of statutory reserve in the books of transferee company. Close it. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟೇವೆ, ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೇವಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟೇವೆ. ಅಗೇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಅಂಡರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸೇಮ್ ಐತಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಾವ. ಆಗಲೇ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವಿಗೆ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಅಮಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದು ಬರಾಕತ್ತೈತಿ, ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಾಕತ್ತೈತಿ ಅಂದಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತೆ ಅದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್, ಅದರೊಳಗೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೈತಿಲ್ಲೇ. Notes to balance sheet. Note number 1, share capital, authorized capital, dash number of equity shares of ₹10 each, dash amount. Issued, subscribed and paid up capital, 7,80,000 equity shares of ₹10 each, fully paid up 78 lakh aitu. Of the above shares, 3,80,000 equity shares have been allotted as fully paid up to vendor company in pursuance of the amalgamation in the nature of purchase. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟೇವಿ, ಯಾಕೆ 3,80,000 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ಕೊಳ್ಳೇನೆ ಇದು 7,80,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂಥೇಳಿ. ಅಮೌಂಟ್ 78 lakh. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 78 lakh. ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಎಷ್ಟು 78 lakh. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಐತಿ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ ಇದು, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲೇ 4 lakh. ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 15 lakh. 15 lakh. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಬೇಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡದ್ದು 3 lakh ಐತಿ, ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡದ್ದು 1 lakh ಐತಿ, ಟೋಟಲ್ 4 lakh. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ 6 lakh ಫಾರ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್, 4 lakh ಫಾರ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಟೋಟಲ್ 10 lakh. ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 12 lakh. ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 45 lakh. ಟೋಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ therefore in the balance sheet 45 lakh. So total
1 crore 23 lakh. Next, non-current liabilities illa, nil. Current liabilities, note number 3. Sundry liabilities, 20 lakh for A Limited, 16 lakh for P Limited. Total 36 lakh. Take it to balance sheet, total is 36 lakh. 36 lakh. No other adjustments or amounts. Add it now. 1 crore 59 lakh. Liabilities ಆದಮೇಲೆ assets. Non-current assets, tangible assets, note number 4. Tangible assets 96 lakh for A Limited, 58 lakh for B Limited, 1 crore 54 lakh. Take it to balance sheet. 1 crore 54 lakh. Okay. Next, current assets, other current assets heading 80, note number 5. Here, amalgamation adjustment account you have to prepare under purchase method. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಾಗತ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೇನ ಈ ಎರಡು ರಿಸರ್ವ ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೇನ ಅದನ್ನು ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೀವಿ ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಗೆ, ಅಮಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರೆಯಾಕತ್ತೇವಿ. ಅಮಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ 4 lakh ಪ್ಲಸ್ 1 lakh 5 lakh. ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ assets ಅಂತೇಳಿ 5 lakh. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 1 crore 59 lakh. Balance sheet total. Okay. It is a way to prepare the balance sheet under purchase method. First we entered the journal entries in merger method and prepared the balance sheet for the merger method. There next, journal entries for purchase method and balance sheet for the respective method. It is the way. Please like, share, subscribe my channel for more updates on corporate accounting subject. Thank you.